Alright, kale Munnayuganda munnange naawe ali ebweru ati tuli Munnayuganda nga otugoberera nkwaniriza nnyo nnyini ddala. Oli ku televisioni yaffe ya SML News UG online, bazisa online television. Webale emirimu gy'obadde okola, abava mu kulonda mu kuliko eyo, twebaza Mukama olw'okubituyisaamu. Era butereevu y'ensonga eriwo kati gye twagala okwogerako olwaleero. Tuula kalire, alina kapeni baako ne by'owandiika. Lwaki njagala nnyo muwandiike? Kubanga ebintu ebisinga obungi bibagamba wano nga bya mazima ne munvuma, obanga wetegereza bulungi akalulu kaffe wandibadde obitegedde. Kale nkwaniriza nnyo nnyini ddala. Nze Sir Simon Muyanga Lutaaya. This is Insider. This is Insider. Nga 15 January wa 2026 anajjukirwa mu byafaayo by'eggwanga lyaffe Uganda tekekali akalulu ka bonna general election ak'okulonda abaka ba parliament n'okulonda omukulembeze w'eggwanga. Akalulu akamu kw'obwo obukyasinze okubeera obwakawereege ennyo ku bigambo ebiri bye tunajjukiranga nga omu atugamba protest vote, omunga nti protect the gains. Whichever it was, the word protect and protest were used interchangeably in some instances, ate ne bukolera ddala nnyo. Okulonda kuno kubadde n'ebintu bye kutuwadde bingi byetuteekwa okutuyigiriza n'ebye tuteekwa okumanya, nateekwa byetegereza era tubitunuulire ebitali mu kalulu bulijjo ke tubadde tumanyi. Ekikulu, amaloboozi gagamba nti babbye akalulu ka Bobi. Ani yabbye akalulu ka Bobi Wine? Olina okusobola okubuuza okakasa kituufu akalulu ka Bobi Wine kabbiddwa? Did the NRM and Mr. Museveni rig akalulu kano aka 2026? Bangi kumwe mulina ansa eya ye, waliwo n'abalina ansa eya nedda. Njala kuddamu kukikkaatiza nga nkubuuza. Akalulu ka Bobi Wine kabbiddwa? Was this election rigged? Bwe kaba kabbiddwa nga tuddako kubuuza ani yabbye akalulu ka Bobi Wine? Era akalulu ka Bobi Wine kabbiddwa katya? Okusobola okufuna ansa entuufu olina okuyita mu bibadde mu kalulu, the process, oba obudde obw'okunoonya akalulu, bannaffe bayandise electioneering. Ogenda okukimaliza ng'okakasizza nti babbye akalulu oba tebabbye kalulu kano. Ebyabadde mu kalulu certainly natulina okubuuza nti akalulu kano kabadde kalungiko okusinga bwe tukubye emabega oba kabadde kabi nnyo? Kubanga ekigendera kyaffe ne desire nga bannayuganda kwe kuba nti buli kalulu bwe kabaamu ensobi ezikolebwa zifuuka kyakuyiga okulongoosa akalulu akaddako. The mistakes committed in one election cycle
must be turned into lessons to improve the next election cycle. So, was the 2026 election better than the 2021, than the 2016, than the 2011, than the 206, than the 201, than the 1996 election? Or was this election worse off than any of those? Or which other election in the 7 election cycles I've mentioned is comparable to this one? Bululu ki bw'osobola okugeraageranya? Kubanga bassebo ne bannyabo tugenda kwongera okukuba obululu buli kiseera. Kyamala okufuuka constitutional, kiri mu mateeka. Buli luvannyuma lwa myaka 5 tujja kulondanga. Kale ekikulu kiri mu kubuuza okulonda kuno kunaabangamu omugaso. Omugaso meaning akalulu, how efficient, how modern, corporate, trusted are our elections. Tusobola tutya okakasa n'okwongera obwesige, level of confidence mu bululu buno bwe tukuba. Oyina bw'obiraba, nange nina bwe mbiraba. Era njagala nnyo nze obutafa nakyo ku mutima okwogera ku kalulu nga nze bwe mba nkalaba. Some of you buy my ideas, others don't. Nevertheless, you must have gotten my opinion. So should be yours. That's why I will encourage you to write, to comment, to like, subscribe. You must have your voices heard. Kale akalulu kano kampisizza bubi nnyo, kabadde kanaku nnyo, kanaku. Sijja kukeerabira olw'engeri bannaffe abatukulembera gye batufudde ab'ebigere ne batufuula ab'ekikumi. Twalaze nti bannayuganda tebalina bwongo, bannayuganda tebalina magezi, bannayuganda tebalina busobozi busobola kwefuga bo bennyini kukola ekintu kituufu. Era nina okunyolwa kw'amaanyi nnyo, kubanga abantu bonna ababadde bakulira UCC, Mwami Mutabaazi, Mukyala Kaggwa, na interactingako nabo at close range, naye tewali muntu gwe nasanyukira ng'awereddwa omulimu n'ekifo kino nga bwe nasanyukira Mwami Nyombi Tembo. Because first of all, I knew Nyombi Tembo as a person gwe nali nsuubiramu essuubi ery'enjawulo lwa nsonga bbiri. Because Nyombi Tembo is a politician, an experienced in politics, former member of parliament. Nyombi Tembo, nga technical person. I expected a blend of these two, the political Nyombi Tembo and the technical Nyombi Tembo, would help us improve the Uganda Communications Commission. I am aptly disappointed with the way we have been handled. But tufuula batya ab'ekikumi n'ojjako social media nti kubanga tujja kuwandiika twegugunge, we cannot control ourselves. That's not true. Bwe banga abantu abasinga obungi bawagira President Yoweri Kaguta Museveni, abasinga obungi nga bawagira NRM, how do you then think that when the opposition, which is the minority and negligible, sounds war drums, our country will go to the dogs? It was important for this election to test in a free environment with complete freedom of speech and expression, with the TikToks, the Twitters, the whatevers on,
engeri gye twandiseemu mu kalulu kano ng'ebintu ebyo bisigaddeko was a big lesson that we missed. And for that, the person to blame is my very good friend and my very good brother, Nyombi Tembo. What happened? Why that? Why? You know, this is what it means. Bw'obanga abaana booleka awaka basobola okwefuga toggalawo nnyumba awandika tukomewo, because you are sure that your children are mature enough, they have capacity to restrain themselves from actions that kill the home. Olaba oleka abaana ewaka bazanye naye ng'oggaddewo. You know, imagine bwe munayagala okunywa amazzi gyegale mu ffumbiro, ennyumba n'ogiggala, kitegeeza nti abaana teweesiga bwongo bwabwe, baddalu nnyo oba basiru nnyo. This is my reading from the action of shutting down the internet. Even now, 5 days after the election, the internet was the internet was opened with restrictions. And some stupid company, one of these stupid telecom companies, sent me a message saying, we have been instructed by the Uganda Communications Commission to restore the internet, excluding social media. That's rubbish. Absolute hogwash. That cannot be our country. Mr. Museveni has tested ebintu ebisinga okuba ebizibu. War. Mr. Nyombi Tembo, my brother, Mr. Museveni has tested the war in so many areas. Northern Uganda, go to Congo, go everywhere. He has defeated that. Mr. Museveni in 2010, between 2010 and 2012, defeated a strong, well-coordinated wave of terrorism. Njogera ku butujju. Nabi defeating. We call him Sabalwanyi because he has fought all battles. Nga naffe tumulaba. Sometimes nga tumu opposing, other times nga tumu supporting. Na defeating and he becomes victorious. If you did not know, even fighting COVID was a battle, a war of its own. Because COVID was more dangerous than any terrorist attacks we have had. If Mr. Museveni has defeated these battles, what was so special that Mr. Museveni cannot secure a country through an election when all its communication channels are on? So, mwatutenga bana bato. Mugaleewo ennyumba. Abo tebeesobola. Mugaleewo ennyumba. Omanyi abo basiru bajja kuyomba. Mugaleewo intaneti. Abo bajja kulwanagana. You know, mugaleewo intaneti. Bajja kukola entalo, abantu bajja kuttingana. No. What is it that you intended to hide if you're sure that the election was supposed to be free and fair? That you had prepared very well, that you had assured us of security. The Chief of Defense Forces, General Muhoozi Kainerugaba, my brother, assured us of security. Mr. Basili Akagawa, the IGP, said, do not worry, Ugandans, all is well. So what was well if you couldn't allow people to freely interact, speak, using the common social media platforms? The denial, you have denied this country a testimony of how it would have gone through an election, complicated as looked, when the freedom of expression was untampered with. Therefore, as a student of communication and as an advocate of free speech, an advocate of open mouth, I was hurt, and I must express, by the decision of Okujjako social media. It was, you may think it was well thought out, you may think it saved a lot. No.
It simply embarrassed our country. Mutufudde babigere banayine mutufudde babigere. Tufuuse ba kikumi. And this now is going to set a precedent that every time there is an election, internet will be shut down. I've seen this, but I have absolute trust in the capacity of Mr. Museveni to defeat any evil schemes in our country. Was the internet availability, free speech. Is the TikTok stronger than all the wars that Mr. Museveni has fought? That if you left it on, is WhatsApp stronger than the terrorism wave that Mr. Museveni defeated in 2010? Or was the TikTok and so much stronger than the COVID wave of 2020? Therefore, and you know, some people must be taught in our country. Who is messing up Mwami Nyombi Tembo, my friend? Mwami Nyombi Tembo is my friend, is my brother. Who is messing him up? He comes up. You people, you assured us in a public statement, duly signed and circulated on all media, that there shall be no internet shutdown during elections. In interviews, media interviews, broadcast, Mwami Nyombi Tembo yatugamba in his own words, there is no reason whatsoever. Okujjako internet. That's what they told us. But just a day to elections, you say on the advice of security organs, we have been advised to switch off the internet. So who was in charge of this election? Security organs? Okay. Who is in charge of our communication in this country? UCC, the regulator, or our security organs? And when you say on advice, you exonerate security organs. On the advice of, it was not that on the instruction of security organs, which means when security organs advise, the regulator was supposed to stand firm and assure the security organs that no mayhem, no havoc, no war would erupt out of public use of social media. We must not keep quiet when one person starts okumegulako ku ddembe lyaffe ery'okweyogerera. Freedom of expression, eryo ddembe lituweebwa Katonda. It is inalienable. You have a mouth to speak. The regulator helps to tell you that, okay, even when you have a mouth to speak, there are things you must not say, especially if you're in the public domain. The regulator has no authority whatsoever to shut down a mouth. I am hurt. I must be on record. Mwatufudde ba bitaano, mwatufudde ba bigere, mwatufudde ba kikumi okutulaga. Tetusobola bassebo. Tulwanagana n'aba opposition buli lunaku. WhatsApp zino ze tuliko ze mulaba tubeerako zino. Kwe tucommunicatingira. Tubeerako. Oli nagamba nti nja kukola wa, tugenda kukola wa akatiisa. Gwe kenyina omugamba nti sebo, you are my friend. Akakatiisa k'oyagala tekayina we katuyambira. N'otandika okumweducate. That's how we live. We interact on our phones with those who support government and those who oppose it. And because there is freedom, oli omusomesa busomesa, we would have been told to restrain ourselves from making such statements or circulating information that's prejudicial to national security. We have always done that. We have always been warned, and we take heed. I want to ask, so as Godfrey Mutebazi better? I don't want to say yes. Or was Irene Kagwa better? Yet those two people had only one lens of managing UCC, the technical lens. None of them. Irene Kagwa
Mutavazi had no political dynamics or political lenses on managing UCC. An advantage that Mr. Nyombi Tembo has, that he has both a political lens and a technical lens. So even when he's dealing with regulation, we thought he would be able to blend these two. Unfortunately, it is failing. Is it Nyombi Tembo failing or the security organs? That the security organs are divided. No. I believe, and strongly so, that the Uganda Communications Commission owes us an apology. Owes us an apology. Absolutely. I expect that after all this, the Uganda Communications Commission will apologize. Why apologize? Because one, the opposition warned timugenda tuggala. Bobi Wine yabyogera n'agamba nti mbabuulire mubeere ready kubanga okulonda bwe kunaatuuka bagenda kujjako internet. Mr. Nyombi Tembo, the executive director of the Uganda Communications Commission, came out and said there is no reason we would switch off the internet. He gave us the assurance in a press conference, and this information circulated. The turn of events in a day or so shows, one, that in Mr. Nyombi Tembo giving us the assurance of Soka, he did not consult security organs. If he knew they were necessary, he knew there were necessary stakeholders, why then didn't you consult them? You would wink us to say you will not switch off, and then tomorrow you switch off. How do I trust a regulator? Where is as a practitioner, where is my trust in a regulator who says one thing today and does another tomorrow? Namwe mukitunule mutusaasire. Opposition egaye bagenda kujjako internet. Ngande okay. Katwetegeke bagenda kujijjako. Omukulu Kabwejungira abikolera nga nedda naye oluganda mawulire n'awandika n'ekiwandiiko tewali nsonga yonna fenga UCC respecting eddembe ly'obuntu n'eddembe ly'Abannayuganda okweyogerera era evunaanyizibwa ku by'empuliziganya mu ggwanga lyaffe. Tewali nsonga yonna etugisaako internet. Yatugamba nti oke kiwe olunaku lumu ng'okulonda kugenda kutuuka ne bajjako internet. In fact, the announcement was offending. The UCC announcements, I know many people fear to say this, but the regulator, who is my employer or my supervisor, also leave his ears open to listen to my grievances as well, maybe to address them better, because it was abrupt. I read the statement at 4 p.m. Nali Kikolwa, nali kurale ya Mwami Museveni, and for the first time, luckily, I was seated in the presidential tent. Mwami Museveni ayogera, atuwadde assurances campaigning. Tulaba campaign yennyini agimaliriza. It was good. The attendance in Kikolwa was excellent. People were happy, people were jubilating. While we are seated in the tent, tugamba tumalirize wano tudduke tugende tweteekereteekera akalulu. The announcement is made at 4 p.m. and at 6 exactly, Uganda Communications Commission switches us off. There were lessons, good lessons in the exercise. One, Bannayuganda abamu bempita bawaalaala ndowooza babadde tebamanyi nti ebintu byonna by'okola ku mukutu ku ssimu byonna waliwo nakyo ne bwenabulimba somesa ne baga nti bannaye mugamba protecting which gains ne mbaga naye ne internet yekuyamba okwogera ekyo gavumenti yegikuwa. Olinambuuza naŋŋamba ate Kenya n'ewalala saamuddamu biri okwo ku mikutu mujja biswa comments kuba nalaba nga tategeera kuba naga nti internet luguudo gavumenti esobola okuluggala.
ne bavuma. That's 2 days nga bwe batera okukola. So maybe the lesson was to not wonna woobeera be aware nti government ye nannyini sure. So twetaaga okwetegereza obulungi entambula y'ebintu mu ggwanga lyaffe. Lwaki tubyogerako nti abamu bibanyumirwa nga bikolebwa leero, kubanga bikolebwa bikusanga ku ludda oluli comfortable. Enkya ebintu byemu biyinza okukolebwa ne bikusanga ku ludda otali comfortable. Kubuulidde my disappointment. Mwami Nyombi Tembo ye executive director wa UCC gwenna akyasinze okubeera down to earth. Nti bamujja mu bantu muffe, bamugjeyo nga tumulaba, n'afunamu byafunye obulubuganyi nga tumulaba, n'adda engulu nga tumulaba, n'agenda akola emirimu ku UCC nga tumulaba, n'afuuka ED nga tumulaba. Nga ffenna tumwagala with a lot of support because he's one of our own. Nyombi Tembo is more of me than Godfrey Mutabazi was, than Irene Kagwa was. What happened? Nkubuulidde. Wandibaddewo oba kale oba oli awo twandigenze n'ekyasooka. Bobi Wine bwe yatugamba nti bagenda kujjako internet. UCC yanzirega nti kituufu tugenda kujjako internet, naye si lwakwagala kubba bululu nga Bobi Wine bwagamba nyo olw'ebyokwerinda by'Abannayuganda. Naye bw'ojja nonga nti nonga nti there is no reason whatsoever. So mwatufudde babigere ago mazima njagala bagamba, saagala kubeera nga balaba basirise. Ebirala byonna biba byagenze bulungi. Ekyokutujjako internet in such a manner that was crude. You announce at 5 and do it at 6 p.m. was a bad one. If this country is run by decent people, and if my regulator is decent enough, please apologize. If you're crude, we can continue like that. Assuming that you're on a comfortable side today, remember when you be an uncomfortable side on the other day. That I have opposed. And now, okulonda kwaggwa lwakuna, olwokutaano tetuliiko, olw'omukaaga tetuliiko, Sande oli n'akeera n'atujerega, tikale internet bagizizzaako, ne bagirestrictinze, yo social media teriiko. Kati era nanno lwakumeka. Tukyagenda mu nnaku nga mmeka, tewali n'alowooza kutuzzaako. Bassebo ne bannyabo. Mikwano gyange abali mu UCC ne mwami Nyombi Tembo. If you don't know, Mr. Museveni has capacity to secure our country, at least for now. Many Ugandans, especially young people, balina amadugo okwagala okukola ku ffujjo, okola ebintu nga kulwana, kutemagana, n'amajambiya, naye okujjako internet si kwe kubijjawo. Ffe bennyini among ourselves, ffe tubirwanyisa nga ffe ebyo tetwagala. Era bw'obanga omanyi oyagala okukakasa nga bannayuganda basobola kiwalinga eggwanga lyabwe ne mwami Museveni ne batakkiriza bikolwa bya ffujjo, go and look at the election statistics. Bobi Wine bwe yayogera ekigambo protest vote, government ne bamubuuza nti protest vote kitegeeza ki? Balimu tugamba protest vote kye kitegeeza abantu bennyini ne bakitaputa nti kyagamba nti kakube, kalonde, kabale, kabanje. Namanya nti akalumu kabanja mutya. Ndowooza baagala kukozesa ffujjo okukabanja. You know what happened? Mu bitundu byonna ebyali birabye ku ntalo, ebitundu byonna ebibaddemu entalo nga Northern Uganda, ebyatesitinga ku ntalo nga byakoowa entalo teyafunyeeyo kalulu. Check your statistics.
tebalonzeeyo banga olowooza lwaki ono ayagala okuleeta ebifaanana na biri era kyabadde kyangunya abanoonyeza NRM akalulu oga nti mukimanyi bwe mulonda Bobi Wine wuyo agambye protest report kitegeeza kulwana so babadde bakimanyi nti kikyotegeeza oyagala kuzza bantu mudduka mulinnya mu bintu byange ekitegeeza ki ti ne bannayuganda bennyini on our own volition we have interest in securing our country but we cannot secure our country by allowing others to defeat the enjoyment of our rights. Therefore, Bobi Wine bw'aga nti akalulu kaabaddemu emivuyo n'agezaako okujja obwesige to discredit okulonda kuno abanaabamuwuliriramu tubuuza kiki ekyo ddala ekiri mu TikTok ne Twitter ekirema Ssaabalwanyi okulwana nga yalwanyisa COVID n'alwanyisa abatujju alwanye entalo eggulu alwanye ekonga atereezezza we are secure kiki ddala ekyamaanyi ekiri mu TikTok era mwakirowoozezaako mutya nti abali ku mukutu bonna bawumba tuutu batumbaavu bwe tunaabalekera eddembe lyabwe anti oyawula abalungi n'ababisu ffenna mwatugasse iyo yote gasiya ffenna tuli babi. That was wrong. This election has been secured by Mr. Museveni's strong message and the way it was organized, not because you switched off internet and disabled TikTok, disabled Facebook, disabled Twitter, disabled YouTube n'ebirala. No. The election was well managed. Our security forces, Mr. Basi Byakagaba and General Muhoozi Kainerugaba gave us that plan and we saw it. We are thankful to God that our election is secure. But we have pain that this secure election has gone with a cost of denying us our rights, inherent rights, the freedom of expression and speech, for a number of days that we cannot explain. And this kind of violation of that fundamental rights continues by the very people, the very custodians of it. That is archaic. That is barbaric. That was uncalled for. Twandibwa tuga nti Mwami Museveni n'eggwanga lyaffe bigumidde. Twali twagala byonna bikolebwe. Abasoundingawo drums basounding. Naffe abakoolinga for peace mukoolinge. Tumaleko. No Ugandan as of today, in a sane mind, has the desire, first, and the capacity to cause the mayhem that you claim to be the reason for denying us a fundamental human right. I am a student of communications where I hold a master's from Makerere University. I cannot accept that such actions go unchallenged. You may not do much, but let my information reach you that it was wrong. Wandirese eggwanga lyaffe ne lyogera, abantu baali bazze mu byalo, buli omu ayogera ne munne, abakola TikTok bazikola, batulimba wano bulijjo. Bino ebintu batulimba Lumbuye teyatugaa nti Salimu mufu, n'ebitambula. Waliwo gwe mwala nga akedde maka ga Salimu Sale kubeera nti azze kuma Kyoto oba Lumbe. We kept saying, but is it true? We ignored. Because we have the capacity to sense, to discern from this information. Until when it will get up, until Salim Saleh appeared alive to death. The guy is alive. So, if the effect of Lumbuye's message was that, wandibadde okedde kula abantu bakedde genda maka ga Salim Saleh okubagiza waliyo olw'okufiira omuntu waabwe. We knew that this information is not true until verified beyond a reasonable doubt. So gamba nti okuleka abantu ku social media
bali bagenda kwobereza message bakwate ebijambiya balumba abantu babatemete baleete olutalo ate mutya abantu okwegugunga mu nsi abantu gye basinga okwagala gavumenti eriko. 71% of Ugandans voted for Yoweri Kaguta Museveni, which means that majority population has trust in his capacity and his administration. How then did the 21% threaten our government that the 71% sacrifice its rights to please or to restrain the 21%? So did Bobi Wine have more votes than Museveni? Or was Bobi Wine stronger? Or do Ugandans listen so much to opposition messages and act on them than they act on the messages of peace by government or their president? Ebibuuzo bye mutannaddamu bingi. Because Bobi Wine aga nti baamubbye akalulu. Ani yakabbye? Nga nti ate baakubbye batya? Olimba n'abantu baalonze nga nti okay, obanga tewaliwo olukwe lwakunziba, lwaki bajjako internet? Lwaki bajjako TikTok? Lwaki bajjako social media? And osirika muna okay, kansooka ensike kubanga naffe abawagira gavumenti era abagyagala ennyo tetulina nsonga yonna gye tuwa. Lwaki social media baagijjako? 2 days after assuring us that there was no reason whatsoever. Mr. Nyombi Tembe yogera oluzungu. There is no reason at all that his UCC can switch off internet. There was no need. Must take note of that. Njagalira okukanya ne ripooti y'abannaffe abalondodde okulonda kwaffe be muyita observer missions. Bwe bagamba nti akalulu kano kavudde mu mikono gya Simon Byabakama Mugenyi ne kadda mu mikono gy'abannamagye, ekyo mbagaye nti bwe baba kikola nga kiri ku ludda lw'owagira kiba kirungi. Lwe bali kikola nga kiri ku ludda lw'otawagira kiriba kibi. Ate ng'ebintu bino bisoboka. Leero obeera ku ludda lw'owagira, enkya n'obeera ku ludda olulala. Abantu abali mu gavumenti ya NRM leero bali mu opposition be bagizimba. Abantu abali mu opposition including me kati bali ku ludda lwa gavumenti. We are supporting. Bisoboka. So you can never go to the extreme because any day and time you may find yourself on one side or another. I was strong in opposition for 20 years. Today I don't even want to hear. Don't even want to step there. I'm completely disappointed. Sometimes I even tell people that I regret the time I spent in the opposition to this government. There is a lot I did not know, but maybe that was the time. Akalulu kasigale mu mikono gy'omuntu akulira ebyokulonda. Akalulu kano kaali ka mwami Byabakama. Naye okutuggyako internet kwakolebwa bannamagye. Era mwami Nyombi Tembe akakasa mu bbalwa nti on the advice and in consultation with, on the advice of the statutory organs. Kitegeeza nti abatukuuma, amagye agatukuuma, poliisi n'ebitongole ebirala ebitayiko tukuuma tebasobola tukuuma nga tulina eddembe lyonna. Because singa bali bakisobola bali no, go free, do your business, talk loud and wide and free, you remain safe. Akoba katya. So are you telling that this modern army built by Mr. Yoweri Kaguta Museveni can fight a war with all artillery and modern weapons, but cannot defeat just mere propaganda by a few noisemakers, many times naive and crude ones? Is my army then able and fit to protect me? I would know that I'm protected when I'm enjoying my absolute freedoms and I know that the army is there. Doesn't this country have technology to detect
if anybody was, we have seen you arrest many social media bloggers abakola ebyettima nga bakola ebigambo ebibi. We have seen you go after them. So was this so baali bangi nnyo? Was anybody coordinating a terrorism threat through social media? If he did, if anybody had intentions of terrorism by whatever nature during elections, they can still carry them on after. Are we saying, for as long as anybody is able to talk about things that sound like war drums, we can never be free to speak? Which questions must we answer? We must answer some of these questions. Again, we must go on. What is that? This level of impunity, a regulator comes, says, then no apologies whatsoever. Sit to. Ekyakalulu oba okulonda okuva mu mikono gy'ebitongole ebiteereddwa okulira okulonda ne kadda mu mikono gy'abantu abalala nakyo kikyamu, kubanga wakabanga akalu kano kali mu mikono. Just imagine obuuma bwa byabakama bwe bugaana okukola ku makya ate pulezidenti abugezesezza buganya omulaga. Abantu baga nti byabakama alagire, byabakama alagire tulonde nga tewali buuma. It took an hour to make that announcement. Gaga nti maybe there were consultations that were being made in the Rachtura. Now, if consultations were being made in Rachtura, who is in Rachtura? His Excellency the President. It's President Yoweri Museveni making consultations. And then after that, after making consultations, he says it is okay. And when he says it is okay, it comes to Mr. Byabakama Mugenyi, and Mr. Byabakama now allows public announcement to be made to allow people to vote freely. Akalu kaba kagenze mu mikono gya candidate, because Mr. Museveni was a presidential candidate. Kaba kagenze mu mikono gye. Now, bwe kamala okutuuka mu mikono gye, then the degree of fairness by him and his competitors fades. In those consultations, nga bagamba nti obuuma buvuddeko, twebuuze. Consultations where the other presidential candidates, Nandala Mafabi, Bobi Wine, Kabinga, Kasibante, Mugisha Muntu, Baraka Munyagwa, and the others consulted. And the only person who had the capacity to consult all of these would be the Electoral Commission. Mulaba mutya akalulu. Kalabika kakano, waliwo ebi, mulaba mutya. This is the minute obateeka kuno bateeka ku conference call ne tukole tutya bannaye ebintu. But if the consultations were made to only one presidential candidate and the decision made thereafter in a manner that the way it was made, everybody knows that as President Yakobi, because that's what they were saying in Ibula Moji. Museveni alagire, Museveni akwera tulonde nga habula buuma, Museveni yakobere. Then you'll have a lot of hardship in explaining that the election was that free and fair. And you'll add the credence to claims by Bobi Wine that this election was rigged. Oliwa nti akaluba kabiddwa nga tombozizza ngeri gye kabiddwamu. Akalu tekabbibwamu. It cannot not be about staffing. Or pre-taking ballots. Okubba akalu mulimu ebintu bingi. N'ekyokulya obudde bw'abantu abateekwa okulonda okuva ku ssaawa emu mpaka 10. Ne balotandika ku ssaawa 4. They have lost 4 hours. Noga nti, okay, we shall add an hour to
to compensate. Is an hour of compensation equal to 4? That's why I'm saying to mutufudde babigere. Akalu kateekwa kutandika ssaawa emu. Obuuma ne bufa. Ne tutandika okulonda ku ssaawa 4. Ne tutuuka ku ssaawa 10 ziteekwa onaga nti okay twongeddemu essaawa nnamba. Is 1 hour added equal to the 4 hours lost? Gentlemen, let's be honest, this is our country. Okay, we are making consultations. Why should an announcement of what action to take not come from the Electoral Commission and comes from government officials? RDC badduka, had people in Busoga, the RDC is running mugamba abantu mwena gye muli eyo mangu mulonde. Museveni yakobere babe balonde. Why Museveni and not Byabakama? In an election, Mr. Museveni was supposed to follow Byabakama, not Byabakama, to follow Mr. Museveni. Because one of them is the senior and the chief superintendent, legal superintendent of this election. But when you tell me that Mr. Museveni was consulted as a president at that time, and there was need to make a quick decision to avert what would have been a major catastrophe, I would understand. But who has come out to explain this? We work like there is, like old was well. We work like this was the order. So, ng'obuuza ani yabbye akalulu ka Bobi Wine, ate era olina okubuuza kabbiddwa katya? Lwaki weetaaga kumanya bwe kabbiddwa? Kubanga kayinza okubanga bwe kaba nga Bobi Wine aga nti babbye akalulu nga tomuwagira, so kituufu bamumbe nga nti oba bakabbe enkya enzibe yennyini egenda kukyuka babbe omuntu ogwowagira. That's why we cannot allow impunity by whatever side it has. Let us be focused. I participated, badde mbagamba wano bulijjo nti nali mu kulonda, sinnawulira nze kati, sinnawulirayo bigambo bya kwetonda eby'olulimi olwetoowaze ebiva mu kakiiko ebyokulonda nga batubula lwaki obuuma bwafa. Abaffe twagala kunoonyereza ani yatwala contract y'okuleeta obuuma buno. Ekyokubiri, abaagamba nti babugesa kubanga nzika nali ku television gye bayita Sanyuka television 2 weeks before elections, nembagamba nti it was wrong for Mr. Byabakama to introduce new technology just 2 weeks presidential elections. Era abavuma ne bavuma. Did they work? How much money? I want to investigate. Sente mmeka ezagenda mu kusitwalinga obuuma buno. Era ani? And unless skilled, nja kutegeera. 1 hour? Okay. Nja kutegeera ddala ani yagula obuuma buno. Because we must know, these are the things we are waiting for. Ani yagula obuuma? Yalina bumanyirivu ki mu kugula obuuma? Obuuma yabugula mu ggwanga ki? Enkolagana yaffe n'eggwanga eryo eryetya? Ko tuyinza okuba nga twagula obuuma mu nsi etatwagala. Technically ne bufa. Obadde okimanyi nti paka n'okusaka tewali yatunnyonnyodde mu bigambo ebitegeerekeka era ebisomeka kiki ekyatuuka ku buuma. Was it a malfunction? Was it a network breakdown? What? It could also have been sabotage. Who is that person who attempted to sabotage our election? Najja ku obuuma. By obuuma, nina evidence, I have evidence of people who did not vote. Nagenda okulonda ku makya n'omwami bamuta Bezuleli Wilson Namuizo. He's 60 years old. In Buyuge. Natuka obuuma ne Buganda naddayo eka. Teyadda. At least I have that evidence. Namuizo Bezuleli Wilson gwe nali naye. Mbadde njagala kutera kulonda nina gye ndaga ndi kwakuliika teyadda. And there could be a million Namuizos. Now, if you disenfranchise our election and 1 million or 2 million people failed to vote because of that, you were a terrorist.
You should be charged the same way others are charged. In fact, I expect that Mr. Museveni should have ordered by now that some people are arrested to account for this action. But maybe because he won, he may have lost interest. Yet, we need to solve this one for us to secure our next election cycle. Sabbiiti eno, in a series, nja kuba nkozesa ekigambo nti ani yabbye akalulu ka Bobi. Not because I am sure nti Bobi Wine bamubbye akalulu. That one I'm not sure. Because Max ze yafunye ze nasuubira. Nabagamba no ngatandika. Nebaga nti akalulu kano kanyogovu. Nembaga nti abunyogovu akalulu kano okumanya kanyogovu. Okay. Kanyogovu. Museveni agenda kufuna 70. Era This is Insider. This is Inside Out.